Hello. Good morning, everyone. Okay, we'd like to welcome all of you to join us for the webinar this morning. So we will start briefly, and while waiting for the others to join in, why don't you write in the chat where you are joining us from, and maybe say hi, which school you are in. Okay, so with us today we have Ahmad. He will be sharing the second part, doing hands-on webinar, okay, to build the RBT project. We are doing 2 projects today, okay? But before we go further, let me invite Mr. Ober and Idris. Okay. Hello. Good morning, everyone. Okay. Hello. So, maybe Idris and Ober, perkenalkan diri sedikit. Say hi to our viewers. Hello, I'm Ober. That's all, I think. Okay. Ya. Sama juga Idris. Okay. Idris, semua kenal. Okay. Jadi sesi kita pagi ni kita buat santai-santai lah ya, Mr. Ober dengan Idris. Boleh. No problem. Oh, kita ada banyak tadi. Oi, Sarawak, Sabah, Miri. Welcome. Sarawak, ye. Geng-geng Syiril ni. Geng-geng Syiril. Kita ada ramai cikgu RBT yang berminat lah untuk mengikuti sesi kita pada pagi ini, sebab memang relevan lah, memang sangat dekat. Okay, jadi tanpa membazirkan masa, saya terangkan sedikit apa yang kita akan what we have in store for this morning. Okay, jadi untuk sesi pagi ni kita akan pergi kepada unboxing, okay, untuk kit terbaru dari Citron. Yang ni adalah kit untuk buat projek RBT, okay, untuk tahun 5 dan tahun 6. Okay, specifically lah for RBT tahun 5, tahun 6, tapi not limited. Jadi kalau ada guru-guru sekolah menengah, janganlah tutup YouTube terus ya, sebab kit ni memang sesuai untuk buat projek inovasi. Cuma bila kita reka kit ni, kita targeted untuk membantu cikgu-cikgu RBT tahun 5, tahun 6 untuk menyampaikan, okay, kandungan dalam buku teks. Okay, jadi tak limited lah kepada projek yang kita masukkan dalam sini. Is a beginning, is a good start for your students. Tapi yang penting selepas dah yang biasa ni, dia boleh continue lah untuk explore dengan lebih banyak. Okay, lepas unboxing kita akan pergi ke MakeCode editor. Jadi untuk cikgu-cikgu yang masih baru dengan MakeCode editor, kita akan terangkan sedikit cara untuk menggunakan MakeCode editor dan cara untuk tambah REKA project extension. Okay, dan highlight for today, kita akan cuba hands on. Okay, kita akan buat 2 projek. Okay, projek pertama adalah projek Pagar Keselamatan. Okay, Boom Barrier Gate. Jadi yang ni ada dalam buku teks tahun 5. Okay, untuk projek topik pengatur caraan. Okay, jadi yang ni dalam, okay, saya cari, ada muka surat 56. Okay, projek ni ya. Okay, projek Pagar Keselamatan. Dan seterusnya kita akan buat juga projek tahun 6, iaitu robot penjaga tanaman. Okay, jadi yang ni apa yang kita nak buat untuk pagi ini. Okay, jadi kita teruslah ke unboxing. Okay, jadi saya Ober ada ke tu? Sebaik. semua ada kit. Ada. Tu dia. Ready. Okay, jadi memang datang dalam satu kotak komplit lah. Kalau cikgu beli dari website Citron ke dari reseller, dia akan datang dalam kotak ni, okay, dengan list dia, senarai kandungan dalam kotak di belakang, dan sini boleh tulis nama, nombor perolehan semua. Okay, ya. Okay, mari kita buka. Jom, kita buka. Jom, unboxing. Okay, jadi bila kita buka, terus nampak ni. Okay, jadi buku. Yang ni dulu. Okay, jadi saya rasa untuk cikgu-cikgu semua, kalau baru untuk ajar RBT, baru kepada pengatur caraan, kadang-kadang kita dapat feedback daripada cikgu-cikgu, dia rasa
takutlah kalau tak dapat buat ke, tak biasa ke, mana nak dapatkan support, technical support ke, ada soalan buat tengah malam tak dapat, esok nak ajar murid macam mana. Okay, jadi jangan risau. Sini ada QR code. Jadi yang ni kita ada support group lah. Okay, jadi Anna, colleague saya backstage, boleh sharekan link di chat group. Cikgu boleh join. Yang ni adalah community Microbit Malaysia. Jadi Encik Ober ada, Encik Idris ada, saya ada. Memang kita ada dalam group. Kita ada juga ramai pakar Microbit Champion for Malaysia. Ada pensyarah, ada cikgu yang sangat berpengalaman. Kita di situ untuk membantu. Okay? Jadi Betul. jangan risau. Kalau cikgu join group tu bukan limit pada projek-projek sekolah dia. Memang sangat luas lah. Memang sangat best group tu. Join semua. Ada banyak projek idea. Yeah. Ramai juga cikgu yang selalu share bahan di situ ya. Jadi Betul. Okay. Jadi yang tu saya harap dah bagi cikgu confidence lah. Tak apa, we have your back. Okay, kita memang akan support cikgu. Okay, jadi bila buka, yang ni juga kita sediakan khas untuk cikgu-cikgu semua untuk guna dengan belajar di kelas untuk rujukan. Okay, Banyak. jadi buku ni memang kita sesuaikan lah target kita untuk pelajar sekolah rendah. Dia tengok memang warna-warni dan projek-projek kita pun dah jadi kartun. Comel kan? Okay, jadi dalam buku ni kita ada, yang ni kita perkenalkan dulu. Yang ni Microbit, kita tunjukkan apakah bahagian-bahagian yang ada pada Microbit. Jadi untuk makluman cikgu-cikgu semua, bila cikgu beli kit ni, akan dapat dengan Microbit version terbaru ya, V2. Okay, Microbit V2. Okay, dan yang ni adalah REKA bit. Okay, mainboard pertama. Okay, board pertama, yang utama lah yang kita guna. Okay, kalau ada cikgu yang biasa saya terima soalan daripada cikgu, apa beza Microbit dengan REKA bit semua? Okay, jadi cikgu-cikgu, yang ni adalah Microbit. Okay, Microbit memang satu board yang sangat powerful lah. Okay, kalau pergi web page, mereka describe board ni sebagai mini komputer. Memang sangat powerful. Okay, dia ada banyak sensor, ada banyak output jugalah. Ada LED, ada buzzer, semua. Sangat menarik. Okay, tapi yang ni dia ada 3 pin lah. Okay, untuk output. Okay, dan di Citron, apa yang kami buat, kita design REKA bit ni. Yang ni adalah expansion board. Okay, jadi dia tambahkanlah fungsi-fungsi yang ada pada Microbit. Just masukkan, slot in. Okay, jadi tadi saya kata Microbit dah powerful kan? Bila dah masukkan dalam REKA bit, dia lagi powerful lah. Okay, mungkin saya bagi ruang kepada Encik Ober, Encik Idris untuk terangkan sikit mengapa engineer di Citron nak buat REKA bit ni. Apa yang special pada REKA bit ni? Idris, silakan Idris. Hai, main pasing-pasing Kenapa nampak. Okay. Macam tadi Puan Cheryl dah cakap, Microbit ni memang sangat powerful lah. Memang betul dia punya, kalau kita nak cerita pasal dia punya spek processor dekat Microbit ni memang sangat-sangat powerful lah. Dia tunggu kamera ni fokus. Dia tak nak fokus pula kali ni. Tak apa. Okay. And then team Microbit sendiri memang dah design Microbit ni memang untuk mudah lah. Dia fokus pada kalau tak silap bermula tahun 7, umur 7 tahun, 8 tahun dia punya target tu untuk board ni. Dan kemudian kita create ni untuk kita nak expand lagi. Kita nak expand lagi untuk projek-projek sekolah yang kita fokus sekarang banyak tahun 5 darjah 5 dan darjah 6 kita nak start boleh buat. So kita nak mudahkan lagi akses pada Microbit ni. Okay, powerful Microbit ni memang dah ada dan kita nak kasih lebih mudah akses menggunakan REKA bit. So kalau cikgu join yang group tadi tu, ada banyaklah buat projek menggunakan Microbit dan REKA bit dan boleh expand lebih banyak projek-projek inovasi terutama untuk sekolah. Memang best. Itu yang tujuan kita buat lah untuk memudahkan akses pada
semua features yang powerful di microbit ni. Okay, itu je. Betul tu. Okay, jadi memang banyak lah kalau kita tengok pada board ni kan. Yang penting kita jadi dia plug and play lah. Kalau cikgu ada cuba buat, kita juga ada kit, quick start kit ni. Quick start kit ni yang memang boleh buat semua projek dalam buku teks, tak ada masalah. Yang ni solusi yang menggunakan crocodile clip. Okay, jadi kita ada terima banyak feedback daripada cikgu-cikgu. Ada yang dia dah cuba guna crocodile clip untuk pelajar dan kadang-kadang pelajar ada masalah lah untuk connection semua. Dia ambil masa sikit untuk buat troubleshooting. Jadi bila kita buat ini, saya nak selit sikit tadi Puan Syirah ada sebut crocodile clip kan. Memang ada, sebab saya cuba dengan anak saya sendirilah. Dia punya jari tak cukup kuat nak tekan. Dia nak tekan tu susah sikit, and then dia nak aim masuk dekat connection tu kan. So crocodile clip tu lah dia macam keras sikit. So mungkin sekolah-sekolah pun ada hadapi masalah yang sama lah. So kita salah satu reason kita come out dengan yang ni lah, lebih mudah lah untuk pasang. Ya, yang feedback yang saya terima daripada cikgu pula ialah kadang-kadang bila dia dah buat, dah masukkan program, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Bila tak jadi tu dia payah sikit lah, dia kena troubleshoot sama ada coding yang salah ataupun hardware, dia punya connection kadang-kadang dia tercabut sedikit je ataupun jadi jadi dengan kit REKA bit ni kita nak kurangkan kira kit ni untuk memudah cara. Okey, memudah cara dari segi pemasangan hardware. Okey, wiring semua. Jadi kalau cikgu nampak yang ni, kita sambunglah. Dia nampak tak dia ada port ni. Okey. Port ni kita ada sediakan, contohnya dia boleh guna dengan kita gunakan wire connector ni. Dia jadi plug and play. Okay, dia jadi plug and play. Dia memudahkan untuk penyambungan. Okay, jadi kita teruskan. Okay, REKA bit. Okay, dalam kotak ni ada REKA bit. Okay, dan sini kita ada servo motor. Oh, servo motor. Best. Ya. Okay. Jadi yang ni adalah servo motor. Sekejap saya adjust supaya nampak, saya nak tunjukkan. Okay. Jadi yang ni adalah servo motor. Jadi servo motor ni dia ada 3 wire. Okay. Kalau guna crocodile clip, dia kena clip dengan 3 wire lah, dengan 3 crocodile clip. Jadi bila kita guna dengan REKA bit, dia jadi senang. Okay, jadi dia ada port. Okay, nampak tak? Sini adalah port untuk servo motor. Okay, dan kita cuma perlu pasang. Okay, kalau nantilah Ahmad akan tunjuk cara pasang. Jadi kira dia cuma plug in je. Dan saya dapati kita bagi wire panjang juga kita extend je. Bagus lah. Dia ada extension. Yang ni pun feedback daripada sekolah. Sebab kalau yang biasa servo motor, dia datang wire this length je. Panjang ni je. Okay, kadang-kadang bila mereka buat projek tu, dia kata tak sampai. Okay, betul lah. Jadi datang sekali dengan extension wire. Okay, kalau perlulah. Kalau tak perlu, boleh sambung terus servo motor pada terminal ni. Okay, servo port. Okay. Yes. Okay, yang ni servo. Lepas tu tengok ada apa lagi. Saya tengok dalam kotak. Yang ni ultrasonic sensor. Banyak lagi. Ui. Banyak lagi. Boleh buat pelbagai jenis projek. Yang ni ultrasonic sensor. Yang ni memang satu komponen yang cukup popular bila nak buat projek inovasi. Okay, sebab dia boleh ada detection semua. Jadi kalau biasa yang buat projek kita guna breadboard tu, dia kena pasang lah wire 1, 2, 3, 4 semua tu. Okay, jadi kalau nak pasang pada REKA bit, kita cuma perlukan wire connector ni lah yang kita ada bagi. Okay, ada 4.
dalam kit Oi, ni. banyak juga wire tu Baguslah kita Tapi bagi. dah senang dah. Yang ni just plug in, lepas tu sambung. Jadi jangan risau bagaimana nak sambung. Kita ada tunjukkan dalam buku. Okey. Saya tunjukkanlah contoh. Okey, tadi kita kata servo motor. Okey, jadi saya cari. Kita ada tunjukkan connection dia. Projek 1 dah ada guna dah. Boom barrier gate. Itu apa nama dia? Itu servo motor. Sekejap. Saya cari untuk ultrasonic sensor. Oh, ultrasonic. Okay. Sorry. Saya silap. Ni dia. Okay. Jadi untuk setiap komponen yang kita sediakan, kita ada bagi dalam buku ni lah, kita ada bagi penerangan. Okay, penerangan. Kita ada bagi cara penyambungan. Okay, cara penyambungan. Okay. Jadi yang ni kita buat satu-satu tau. Untuk setiap komponen kita terangkan. Pastikan cikgu-cikgu, pelajar nanti boleh buat projek inovasi. Jadi dia tak limited lah kepada projek dalam buku teks. Asal dah pandai sambung hardware, nanti kita tengok pula bagaimana nak program hardware tu. Memang tak ada limit lah. Kita kata yang projek tu memang ikut kreativiti pelajar nanti. Okay, jadi ultrasonic sensor. Sebab dengan warna wire pun ada. So jelas lah kan, jelas. Okay. Bagus. Okay. Dan seterusnya kita ada satu lagi. Yang ni kita panggil soil moisture sensor. Okay. Wire sekali kita bagi. Okay. Jadi yang ni untuk projek robot penjaga tanaman. Okay, jadi yang soil moisture sensor ni biasa kita guna untuk projek untuk mengesan tahap kelembapan tanah. Okay, soil moisture. Okay, dan kita juga boleh gunakan lah sama seperti kita boleh guna untuk detect air. Okay, detect air. Okay, jadi mungkin ada yang tanya apa yang special dengan ni. Okay, jadi compared to paku tu dia sekejap nanti dia berkarat. Okay, dan yang paku dia cuma kita detect lah ada air atau tak ada air. Semua dia tak dapat give very precise reading semua. Tapi dengan soil moisture sensor ni dia ada corrosive dia tahan, dia tak karat. Okay, dia tak karat. Dan kita boleh program dia untuk mengesan, kita boleh set dia punya level lah, kita tahu tahap kelembapan, dan contohnya kita boleh program bila dah kering sangat nyala warna merah pada LED ke. Okay, kalau moist, okay, lembab just nice, tunjukkan smiley face ke dan sebagainya. Okay, jadi yang ni adalah soil moisture sensor. Okay, jadi soil moisture sensor bila dah tahu tanah kering, kita nak dia ada buat sesuatu lah kan. Takkan just tahu tanah kering je kan. Okay. Lagi satu, mungkin saya nak tambah sikit yang sensor ni. Boleh, silakan. Sensor ni antara satu kelebihan dia, dekat sensor ni sendiri dia dah ada indicator tau. Dia dah ada LED dekat situ. Tu tak ada fokus. Guna tangan. Kuasa tangan, dia tak nak fokus. Tak Kuasa apa. tangan. Tak apa, dekat sensor ni dia dah ada LED tau. Dia ada 3 indicator. Dry, moist dengan wet. So sometimes contohlah kita dah buat pemasangan and then kita program, kenapa macam tak jadi ni? Kita tak sure sama ada coding kita yang silap ke apa. So jadi dekat sini dia akan bagi tahulah. Maksudnya dari bahagian sensor dia detect sama ada wet ke ataupun moist ke ataupun dry. So kita boleh fokus dekat bahagian coding. So kebanyakannya yang kita design, yang kita buat sesuatu produk sendiri, kita nak simplify dekat bahagian hardware supaya cikgu ataupun pelajar boleh lebih fokus pada coding lah. Okay? Itu yang kita cuba dekatkan pada cikgu-cikgu tu. Okay, itu je nak tambah. Okay, betul. Memang yang itulah yang kita punya tagline kan, simplifying, okay, digital making. Jadikan mudah untuk cikgu-cikgu, untuk pelajar-pelajar. Okay, jadi
yang seterusnya tadi kan dah tahu tanah kering apa nak buat, kita kena siram air lah ya kan. Okey. Jadi kita ada masukkan dalam kit ni. Yang ni submersible water pump. Pump air. Okey. Jadi pump air ni kita rendam terus dalam bekas air lah. Okey, dan yang ni pun kita bagi panjang. Ui, berapa meter ni? Okey. Jadi yang ni silicone tube tu kita bagi panjang. Jadi ikutlah projek masing-masing. Kalau tak perlu panjang sangat boleh potong. Okey? Tapi kita memang bagi extra. Yang tu pun yang kita selalu buat, bagi extra. Okey. Sebelum potong fikir dululah. Sebab nanti dah potong nak cantum balik susah. So kalau boleh utilize sepanjang-panjang tu lah. Kan nanti dah potong habis. Betul. Okey, jadi yang ni pump dia lah. Jadi pump dia ada inlet dengan outlet. Jadi air masuk dan nanti kita punya silicone tube tu kita kena sambung lah pada outlet dia. Okey? Yang pump tu kena rendam tau. Kena rendam dalam air. Dia submersible kan. Dia kena rendam dalam air. Dia bukan Memang macam kena rendam. Dia bukan macam valve, control valve pilih bukan. Dia kena rendam dalam air. So kena ada bekas, rendamkan dalam air, dia akan keluarkan air tu melalui tube. Macam tu. Masukkan terus, air dia kena lebih daripada paras pump. Okay. Dan in case lah kalau ada yang wondering, okay, pump ni nak sambung ke mana? Okay, kalau microbit je memang susah. Tapi dengan REKA bit, dia senang. Okay, jadi dia saya rasa cikgu-cikgu dah biasa dengan DC motor, memang dah sambung A dengan wire merah dengan hitam. Jadi yang ni kita sambung pada port ni. Yang ni terminal, ada motor 1, motor 2 ni untuk DC motor dan pump juga sambung ke situ. Okay, jadi just masukkan, okay, nampak tak? Okay, masukkan bahagian wire yang expose tu. Okay. Masukkan dan kita juga ada bekalkan screwdriver. Screwdriver. Jadi sini boleh nampak tak? Dia boleh, ada clamp tu. Okay, jadi kita just guna screwdriver untuk ketatkan dan dia akan tersambung. Jadi kalau cikgu-cikgu fikirkan yang merah dengan hitam bagaimana? Okay, jadi untuk pump air dia tak sensitif polarity lah. Sambung mana-mana pun dia tetap boleh jalan. Okay. Jadi yang ni untuk water pump. Cikgu jangan risau. Cikgu jangan risau. Semua dah ada tunjuk dalam buku ni. Sambungan dia semua dah ada tunjuk. Jangan hafal apa yang kami share ni. Tak perlu hafal. Semua dah ada dalam buku. Tak perlu hafal. Kita bagi tahu je. Tak perlu ambil nota juga kan. Nanti salin. Semua saya masukkan dalam buku. Kalau yang buku hilang pun tak apa, saya sediakan PDF copy. Kalau tak suka baca, nanti saya tunjuk mana kita nak buka video. Kita sediakan video tutorial sekali. Tadi Puan Syirah ada sebut PDF copy. Kita pun ada copy untuk bahasa Melayu dan juga bahasa Cina kan? Chinese kan? Ya, dah siap. Dah siap dah. So cikgu boleh tunjuk situ. Okay, alang-alang dah mention, saya bagi tahu semualah. Jadi dalam kotak yang datang sekali, printed copy dalam bahasa Inggeris. Tapi jangan risaulah, dia saya rasa lagi banyak gambar daripada ayat. Okay, jadi ada printed copy in English dan kita ada terjemahan bahasa Melayu dengan bahasa Cina. Kita ada letak dalam resource hub. Okay, dalam resource hub kita ada PDF copy, jadi cikgu-cikgu boleh download. Okay, bagi link terus kepada pelajar pun boleh. Okay, mereka boleh download, boleh refer. Okay. Dan unboxing lagi. Belum siap lagi unboxing. Banyak komponen yang ada banyak. Ni. Sekejap. Yang tadi yang resource hub tu, yang PDF semua, cikgu yang tak ada kit ni pun cikgu boleh tengok dulu. Kalau cikgu nak confirm kan dia punya content macam mana, cikgu boleh tengok dulu. Memang puas hati punya lah. Dah puas hati baru boleh pergi ke website kami lah. Ya, Okay, betul. tambah. Okay, seterusnya. Okay, DC motor. Okay, ini yang the fun part lah. Bila kita pelajar suka bila robot boleh bergerak. Okay, jadi kita masukkan 2 DC motor. Sebab pelajar boleh buat mobile robot. Okay, dapatkan kit ni, kita siap ada DC motor semua, memang boleh lah untuk dia
semua komponen yang dia perlu untuk bina mobile robot. Okay, nampak tak sini dia ada caster wheel sekali. Okay, dan sini kita tambah lagi dua LED. Okay, yang LED ni bukan LED biasa yang kecil-kecil yang 3mm, 5mm tau. Kita bagi LED yang besar ni. Jadi LED tu level size lampu kereta punya. Adalah. Okay, ada dua. Jadi kalau dia nak buat mobile robot, yang ni adalah salah satu projek lah dalam buku, projek kelima. Memang dia boleh terus buat mobile robot. Okay, dengan lampu depan sekali, headlight sekali. Okay, jadi memang menarik lah. Dia boleh program buat kereta smart car yang dia boleh detect tahap cahaya kan. Bila dah malam, dah gelap, waktu malam dia boleh automatic on lampu sendiri. Okay, jadi ada apa lagi saya tengok? Okay, tadi cakap pasal lampu selain LED module. LED module tu kita control on off je lah kan. Dan yang ni menarik. Okay, nampak tak? Okay. Nampak. Yang ini adalah RGB LED. Maksudnya dia boleh program untuk nyala macam-macam warna lah. Okay, jadi kita ada warna yang dia boleh pilih daripada palette tu. Dan kalau dia nak buat warna sendiri pun boleh. Dia guna RGB tu, dia boleh masukkan intensity untuk setiap warna, different combination untuk nyalakan warna yang berbeza. Okay, dan sini okay, nampak tak LED dia ada banyak kan. Setiap satu tu boleh diprogram untuk nyala warna yang berlainan. Contohnya yang merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Warna apa? Warna pelangi. Okay. Jadi yang ni ikut kreativiti pelajar dan ikut kesesuaian projek lah dia nak buat apa. Okay? Kalau cikgu selalu nampak palang tool tu, kan sekarang palang tool dah ada siap warna kan, merah, hijau. So cikgu boleh buat ni, guna ni. Ada dekat dalam buku kita ada tunjuk. Memang best. Nak guna sebagai timer pun boleh kan. Dia boleh nyalakan semua, lepas tu tutup satu-satu, padamkan satu-satu. Betul. So lagi canggih daripada tool. Betul. So dia tak bagi tahu. Okay. Okay, dan yang seterusnya yang ni adalah battery holder. Dengan battery kita bagi, jadi kita power guna 4AA batteries lah. Okay, 4AA batteries. Okay, dan akhir sekali kita bagi USB cable. Okay, dan kabel ni dia power and data cable sekali ya, power and data cable. Okay, jadi bahagian ni kita sambung ke power dan yang ini kita sambung ke microbit. Okay, siap. Dah habis unboxing. Okay, tengok kita punya kotak, kita punya designer pun sangat detail ya. Bila buka, dia welcome. Okay, dia welcome dan bila kita send QR code ni, dia terus ke kita punya resource hub untuk kit ini. Okay, sebentar lagi saya akan tunjukkan. Okay, resource hub. Okay, dan bila dia dah keluarkan semua komponen, okay, yang ni kita mau macam mana kata, kita mau encourage lah kita punya user, kita punya makers, junior makers, pelajar-pelajar semua, bila dah siap explore projek dalam kit ini, mereka boleh guna balik semua komponen untuk buat projek inovasi. Maksudnya not limited lah kepada apa yang kita ada di sini. Okay. Jadi seterusnya tadi katakan nak tunjuk resource hub. Okay. Sebelum kita pergi, okay, bagi saya share screen sekejap. Nampak tak saya punya screen? Belum. Nampak lah. Okay. Jadi yang ini adalah resource hub. Okay, boleh link tu QR code ada pada kotak dan kita ada share juga dalam ruangan chat. Jadi untuk resource hub ni memang kita sediakan supaya cikgu-cikgu dan pelajar semua senang untuk rujuk. Okay. Yang ini adalah muka depan dia dan di situ kita tunjukkan projek-projek yang ada dalam buku teks. Okay, jadi yang projek 1 adalah Pagar Keselamatan untuk tahun 5.
Projek yang kedua adalah robot interaktif. Yang ni untuk tahun 6. Dan yang ketiga ni adalah robot penjaga tanaman, auto plant watering. Okay. Dan yang ini adalah mungkin Syaril, mungkin yang macam robot interaktif dan lagi satu yang plant watering tu. So itu dulu merujuk pada projek yang tahun 6 tu, yang dekat buku teks lah, dekat buku teks SK. Ya, betul. Ya. Yang interaktif tu memang rujuk sama sebab dia tak ada auto water plant je lah, dia just monitoring kan. So kita tambah lagi satu yang auto tu, kasih dia boleh automatic siram juga. Ya. Dia ikut Kan? lah. Kalau buku SK dia lebih kepada water level. Okay, buku teks SK dia water level, bahagian pertama. Kalau buku teks SJKC dengan SJKT dia sekali dengan plant watering. Dia dah detect dia kena siram air. Jadi dalam buku ni kita masukkan dua-dua. Jadi untuk projek yang ketiga, part 1 3A, dia lebih kepada water detection. Dia detect water level. Dan kita masukkan sekali 3B untuk menyiram air. Okay. Jadi dalam buku teks, sebab dia tak ada pump air, dia cuma guna servo motor dan dia perlu guna sudu ke straw, saya tak pasti. Dia kena mekanisme dia lah untuk siram air. Tapi untuk kit REKA ni kita masukkan terus pump air supaya pelajar dapat belajarlah cara untuk menggunakan pump air dan lagi efisien lah projek dia. Okay. Dan yang seterusnya adalah projek coin eating robot. Yang ni cukup comel. Okay. Dia ada ultrasonic sensor, bila dia detect tangan kita dekat, dia akan buka mulut dan makan shilling. Okay. Jadi projek ni memang cukup popular lah among beginners bila nak mula buat projek digital making kan. Jadi salah satu projek yang menarik untuk yang kita boleh gunakan untuk menarik minat pelajar. Gunakan the same mechanism lah. Kalau nak, kita boleh buat yang automatic trash can, tong sampah. Bila kita dekat, dia buka untuk kita buang sampah dan seterusnya. Okay, dan projek kelima adalah mobile robot. Okay, mobile robot yang kita mention tadi dengan headlight dia, dengan ultrasonic sensor, dengan DC motor semua. Okay, jadi ini adalah projek-projek yang kita masukkan dalam buku panduan. Dan bila cikgu klik, kita akan masuk ke chapter resources. Tadi saya dah mention kan, setiap projek tu kita siap buat video. Okay, untuk video tutorial ni kita kena bagi kredit kepada Ahmad. Okay, Ahmad memang sangat membantulah dia buat video step by step, cara untuk pasang perkakasan, step by step cara untuk buat coding, dan dia terus ada demo sekali bagaimana dia membina projek hardware tu, projek tu bagaimana dia buat, dan ada demo hasil dia. Okay, jadi yang ni adalah YouTube video. Jadi cikgu boleh tengok dululah, tonton. Okay. Dan yang ini kita ada masukkan dalam buku, ada sekali di resource hub cara pemasangan. Okay. Yang ini adalah pemasangan untuk projek Pagar Keselamatan. Senang tak? Plug in servo motor, plug in RGB stick, dah siap. Okay? Dan dah siap perkakasan, kita juga perlu buat coding. Jadi untuk coding, kita ada bagi sample code. Okay? Untuk sample code ni kita buat as close as possible lah kepada yang dalam buku teks. Dan kita masukkan sekali penerangan supaya cikgu-cikgu senang untuk terangkan kepada pelajar. Okay, blok ni untuk buat apa? Blok ni untuk buat apa? Dan bila dia dah faham blok ini, dia boleh modify lah. Okay, dia tak semestinya ikut yang dalam contoh. This is just to give them a head start. Okay, contoh. Okay, boleh edit sendiri. Dan kita juga ada masukkan template size A4 untuk setiap projek lah. Yang ni template kita bagi yang contoh. Bila dia buat, dia akan nampak macam ni. Yang istimewanya, kita tak mahu semua orang nanti keluar robot yang sama kan. Okay, jadi kita ada template
ada template yang dah berwarna, full color, kita ada template kosong. Jadi pelajar nak dia boleh warna sendiri, dia boleh ikut warna masing-masing, dia boleh letak corak. Dan sebenarnya untuk projek-projek ni, projek 1 hingga projek 5, dari segi outlook dia, penampilan dia, memang ikut kreativiti pelajar nanti. Okay, tak perlu ikut sebiji sama dengan yang contoh. Okay, dia boleh guna recycle items. Kalau ikut di SKP, dia guna recycle item, dia carilah kotak mana yang sesuai, dia pasang, dia balut ke. Okay, jadi yang ini adalah resource hub. Jadi yang tadi adalah untuk projek 1, 2, 3, 4, 5 semua sama. Kita sediakan tutorial video, cara pemasangan, sampel code, semua ada dengan template dia. Okay. Dan yang ni saya nak tunjuk sekali. Okay. Kita tak mau pelajar-pelajar limit kepada projek yang ada dalam buku teks. Kalau boleh kita mau mereka berinovasi, kreativiti. Jadi sini kita ada masukkan projek-projek lain yang mereka boleh cuba. Contohnya saya suka yang ni, height measurement. Cikgu PJ suka ni sebab memang setiap tahun perlu ukur, okay, ketinggian pelajar semua. Dia boleh guna ultrasonic sensor, dia boleh bina projek ni. Yang ni juga salah satu projek yang pelajar sangat suka, penalty kick, dia boleh main. Okay, yang ni guna servo motor untuk jadi goalkeeper lah, okay. Dan sini juga ada salah satu projek yang popular, candy machine, dispenser. Okay, ada banyak projek yang kita masukkan, contoh projek. Dan selepas ni kita akan masukkan pula projek-projek daripada cikgu-cikgu, daripada pelajar-pelajar semua. Okay, jadi kalau ada projek yang best-best, share dalam Telegram group tadi. Jadi nanti kita boleh feature, masukkan, populate dia, bagi banyak lagi. Okay. Dan okay, saya tunjuk ni akhir sekali, yang ni download page yang tadi kita mention, ada dalam versi BM, BC semua ada. Okay, boleh download. Yang ni adalah content dalam buku, template, okay, dan additional resources. Okay, saya rasa yang itu je. Dan akhir sekali adalah help desk. Okay, help desk. Ada FAQ sini, kita boleh jawab semua. Kalau tak terjawab, boleh contact us, boleh klik butang ni ataupun guna Telegram lah. Okay, jadi setakat ni je yang saya nak sampaikan untuk pengenalan dan unboxing, dan kita akan masuk pula nanti. Jadi Ahmad, standby. Okay, kita akan jemput Ahmad nanti untuk sesi hands on. Kita akan bina 2 projek hari ini, Pagar Keselamatan dengan robot penjaga tanaman. Okay, tapi sebelum itu saya nak bagi tahu jugalah, sekiranya ada sebarang soalan, cikgu-cikgu boleh tulis di ruangan chat. Okay, mungkin saya tengok scan through. Ada tak apa-apa soalan yang kita miss tadi? Okay. Ramai cikgu yang bersama kita pada hari ini ya. Thank you cikgu semua meluangkan masa semasa cuti untuk equip yourself, get ready for the new school year. Okay. Jadi kalau ada soalan boleh masukkan dalam ruangan chat. Okay, saya nak jemput Ahmad. Okay, hi Ahmad. Hi everyone, good morning. Hi, good morning Ahmad. Yeah, we just went through the unboxing. I have all the components all spread out on my table now. Okay, we are ready to build the first project. Okay, so can I hand the time over to you? Yeah, sure, I'm ready. Yeah. Okay, let me share your. Do you want me to share your screen, right? Yeah. Okay. Yep. All right. Over to you. So yeah, hi everyone. Good morning to all of you. So I'm here today to show you how to program the microbit to do some of the RBT projects, and we will see together how easy is that. All right. So now in the chat we will be sharing with you the Microsoft MakeCode, which will help us to make the code for the microbit. So this is how it looks like. The first thing we need to do is
to create a new project to start programming. So we click on this button and we can go ahead and give a name to our project. Let's call it Project 1. And this is how it looks like. This is the interface of the MakeCode. You will notice it's so easy to work with, and it has a simple interface. Basically, we have 3 areas to focus on. Here on the right side, this is the area called the workspace, where we will build our code on it. And here in the middle, we have the blocks that will help us to make the code. Okay, you can see we have many types of blocks. Each one of it has a certain task. And on the left side, we have the microbit simulator. So as we go by one, you will see how that works. Okay, so as a start, we will begin by making a very easy code to show you how this MakeCode works. Okay, so let's see. Let's click on the basic category over here and drag this block called show icon. So I will drag this block under the forever block, and right away on the left side on the simulator, you will see in the microbit simulator there is a heart icon. So now we have an idea what will happen on the microbit after we download the code. Okay, let's add on one more block. Let's add a text on the LED matrix of the microbit. Here you can adjust the text, you can write anything, and then you will see that happening on the microbit itself. Okay, so that's all happening on the microbit. How about we download the code on the microbit itself over here and see how it looks like? Okay, so here I have the cable. I will connect it to the microbit like this, and after that I will download the code to my microbit. Do you see that? It's happening now on my microbit. We have hello text appeared at the beginning, and then we have a heart icon. This is just a basic idea on how the MakeCode works. It's really easy and nothing complicated about it. Okay, so let's move on. Okay, so in order for us to work with REKA bit and make the RBT projects, there is an extension was made for the RBT project. We can add this extension to our MakeCode to make the coding even easier for us. Okay, so by default, the extension will not be added to your MakeCode, so you have to add it yourself. How to do that? You will go to the right corner over here, click on this icon, and then click on extensions. This page will appear to you, and in the search bar, you can search for the RBT Project Kit extension. You can just type REKA bit RBT, that's it, and click enter. And then you will see the extension appear to you. All right, so we can just simply click on it, and the extension will be added to your MakeCode. Now the coding will be so much easier for us. Okay, so as we move on and see how to make the projects for the barrier gate and auto plant watering system, you will have an idea how to work with this extension and these blocks. Okay? Okay. Okay. So cikgu-cikgu semua bagaimana, boleh ikut ke? Okay, boleh feedback dalam chat. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam chat. Okay, if you have any questions, you can write down in the chat and we will get to them, answer. Okay,
Ahmad, maybe before we go on, let me check the chat for question. There's a teacher asking about REKA bit, okay, whether we have kit without microbit. So the answer is yes, okay? So you can choose the option to buy with or without microbit. Okay, now back to MakeCode editor. Okay, just now Ahmad showed us how to add the extension for REKA bit RBT Project Kit. Okay, it's also in the booklet. Can follow the steps to add on. Just want to add on one thing is that you need to have internet connection in order to add extension. Okay, jadi cikgu-cikgu semua, bila kita nak tambah extension, kita perlu ada internet connection lah. Okay, bagi sekolah yang tak ada internet connection ataupun internet connection tak stable, kita ada workaround. Okay, so let me share with you. Okay, if you have concern that the internet connection is not stable in your school, what you can do is to have a pen drive standby. So at home, you can have this, you open MakeCode editor, you follow the steps mentioned by Ahmad just now to add REKA bit RBT project extension. And after you have the extension added, you can save the project as a blank project with extension added in your pen drive. Okay, so maybe I demonstrate one time. Okay, so this is my okay, just a minute, let me make it bigger. Can you see my screen clearly, Ahmad? Is it big enough? Yes, I can see here. Okay, so let's say I've already added the extension and now I name it as a blank project. So what I do now is I click this button to save. Okay, click this button to save. Okay, here you go. And then it will ask me where I want to. So I have my pen drive connected, so I will save it to my pen drive and then click save. Okay, so the hex file will be downloaded to my USB pen drive. We can only see the MakeCode page. Yeah. Yeah, later I will open just a minute. Yeah. Okay. All right. Okay. Let me bring it over. Okay, just a minute. Okay, so now I have downloaded it to my pen drive. So it will appear. Can you see my screen? No. I can only see the MakeCode page. Yeah, okay, never mind. It's okay. So you just imagine that it's in the pen drive now. So what you do is you bring the pen drive to school. Now I know why. I need to reshare my screen. Okay, just a minute, yeah. I share again. Okay, can you see my screen now? Finally. Yeah. Okay, so this is my pen drive now. So it has this microbit blank project, okay, in the pen drive. So what I do is I always bring this pen drive with me wherever I go. So let's say you enter class, okay, masuk class, okay, and you are all set to teach this project, and then you ask your students to open the browser, okay, buka MakeCode editor. They can open MakeCode editor kalau dia dah pernah buka. Okay, so if you have open MakeCode editor, it will be saved in your cache. So if you open again, it will still be there. You can still use MakeCode, but the only thing is you cannot add extension if you do not have internet connection. If that's the case, you can always use the blank project in your pen drive. So how to do that? You just go to import, okay, import, and then import file, then select the file from your folder. So let's say pen drive, then you open the microbit blank project, and then you open, and then go ahead. Okay? Yay! Then you can continue to build projects with this kit even when you do not have internet connection.
Okay, so that is the backup plan lah, backup plan when you enter school. Yeah. So that's the tip that I wanted to share. So back to you, Ahmad. Sorry to interrupt. Yes, so yeah, that was an important. All right, so now let's go ahead and build the first project that we have in the guidebook. Okay, and the first project we have here is the boom barrier gate. So this is how it looks like. It's very easy, and in a moment we will see how to make the code for it. Okay, so at first, this is the components that we will need to build the boom barrier gate. We will need REKA bit with microbit. We will need servo motor and RGB LED. So only these components we need to build the code for the boom barrier gate. I already have it over here. I have the REKA bit, I have the RGB stick, and then I have the servo motor. Okay, before I make the connection, let me just make the code for this project. Let's do it together. All right. Okay, so in the guidebook you will see the code over here. Let's follow this code. Okay, all right, so at the beginning we will be using onStart block, and then the first block that we will need is the RGB stick block, this one called set RGB stick at pin 0. Okay, you can choose which pin the RGB stick is connected to. In our case here, if you look to the circuit diagram, you will notice the RGB stick is connected to pin 0, right? So we tell our program to set the RGB stick at pin 0. And after that, we will set the RGB stick to the red color. Okay, and then we will set the servo motor. We will set the servo motor to 90 degrees to close the gate. So this is what will happen once we start or turn on the REKA bit at the beginning. The RGB stick will be set at pin 0, and then it will turn on red, and the servo position will be set to 90 degrees to close the gate. Okay? All right. So how to tell the program to open the gate once we press button A? To do that, we will go to the input category, drag this block on button A is pressed, and then we want the first thing to happen once we press button A is to hear a warning tone. So to hear a warning tone, we will go to the music category, and under the tone section, we drag this block, and then from here you can choose which tone you want to play. I will just leave it to the middle C, and I want it to be played for 2 beats. Okay? All right. And then after we press button A and we hear a warning tone, we want the RGB stick to change its color to the green color, from red to green. And then we want the servo motor to change its position to open the gate. So we go to the REKA bit category, take this block, and then change the position of the servo motor to 20 degrees to open the gate. All right? And this code basically will open the gate for us, but we will add some extra blocks, like to show
welcome text on the LED of the microbit. So we can use this block, show string, and change the text and write welcome. And then we want to tell the program to make the gate open for 5 seconds. Okay, to make the gate open for 5 seconds and then to close the gate. To do that, we will go to the basic category, then go to the bottom and drag this block, pause, and we choose for 5 seconds. And after the 5 seconds, finish. The RGB stick that is light up in green, we want it to be light up on red. And after that, the servo motor should stop or close the gate. So we take the servo motor block again and set it to 90 degrees to close the gate. So this is the code of the boom barrier gate. It's really easy. At the beginning, we set the RGB stick at pin 0 because we are connected the RGB stick to pin 0, and then it should light up in red, and the servo motor should close the gate at the beginning. If we press button A, we should hear a warning tone, and then we have the RGB stick should light up in green, and the servo motor should change its position to 20 degrees to open the gate, and we will have a welcome text appear on the microbit. All that happening for 5 seconds, then the gate will be closed and the RGB stick will light up in red. So let's download the code and show you guys how it looks like. Okay, so I have downloaded the code. Here I have the REKA bit. I will be connecting the RGB stick to pin 0 this way, and then I'm having the servo motor and I will connect it to the first port over here. All right, so now I will turn on the REKA bit, and you will notice the RGB stick is light up on red, right? If I press button A on the microbit, see with me what will happen. Did you see that? The RGB stick has changed to the green color. Then we had welcome text on the microbit, and the servo motor changed its position. One more time. After 5 seconds, finish. The RGB stick will go back to the red color and the servo motor will close the gate. And here, the movement of the servo motor. Notice with me, if I press button A, it opened the gate for 5 seconds, and then the gate will be closed. All right, so this is basically the code of the boom barrier gate. And if you want it to look like this, now we will show you a video on how to make or how to build the hardware components to make the project look like this. So we will be showing you the video first, and after the video, I'm having the whole project over here, and I will make a demonstration for you guys. So Miss Sharon now will share the video with you.
Thank you guys for watching the video. We hope you find it helpful and that you will be able to successfully create your own boom barrier gate. If you have any questions or encounter any issues along the way, don't hesitate to reach out for help. Until we meet again, keep learning and happy making. Okay. All right. So okay. So video tutorial memang kita masukkan dalam resource hub. Okay, so the video tutorial is in the resource hub, so you don't have to worry. It's a YouTube video with all the segments. So we have segment for building the code, segment for building the hardware project, and so on. Okay, so just now while Ahmad was explaining the hardware connection, I tried to do at the same time. Memang easy. Sangat senang, sambung je. Okay, so over to you Ahmad, nak tengok actual project, project demo. I will show you the project, guys, that I made, and here it is. So if you follow the video, you will learn how to make the code, how to test your code, and then how to build all this project together. All right, so let me show you now. I'm turning on the REKA bit, and now it's ready. Once I press button A on the microbit, you will notice the boom barrier gate has opened, and then there is a welcome text on the microbit, and that will happening for 5 seconds, and then the gate will be closed. So yeah, this is how basically you do this project, the boom barrier gate. Nothing is complicated about it. Okay, all right, I hope you get the idea of making this project. Okay, cool. Should we move on to the next project? Any questions so far? So far everything's clear about the project, so I think we can, let's do the next one. Okay. Let's do it. All right, so the next one we have here in this session is the auto plant watering system. This is the third project in our guidebook, and this project basically has two parts. The first one is the water level detection robot, and this project is about a robot that gives you a warning tone once the robot is thirsty. Okay, and then once the robot, or you fill the container with water, and the robot detects some water, the robot will be happy. Okay, so this is why it's called water level detection robot. The second part of this project is the auto plant watering robot, and this one, if you have soil and you want to water it automatically once it's get dry, you can build this robot to do this task for you. All right, so let's take it one by one and start with the first part of this project, and it's called the water level detection robot. Okay, so for this project we will need a servo motor and soil moisture sensor. This is all what we need to make this project, and this is how the code look like. Okay, so before we move on and make this code, firstly we need to get the reading of the soil moisture sensor once it's dry, once it has or detects a minimum water, and at the third option, once the soil moisture sensor detects the water at the maximum level. So we need to get these three readings before we make this code. So to do that, we will need this block on button A pressed, and then we click on the basic category and drag this block, show numbered, okay, to show us the number of the soil moisture reading, the soil moisture sensor reading.
And then we click on the soil moisture category over here and drag this block over here. So this way, if we press button A, we will get the reading of the soil moisture at pin 2. If you notice here in the circuit diagram, you will notice the soil moisture is connected to pin 2. So you need to adjust that in your code. So let's download it now to the microbit and record the reading of the soil moisture sensor once it's get dry, moist, and wet. Okay, so let me just connect the components. Here I have the soil moisture sensor, and I'm having a container to fill it with water. Okay, so let me show you guys. Okay, yeah, Miss Cheryl is ready. Okay, so now I have a container that is empty, and I want to get the reading of the soil moisture sensor once it's dry first. Okay, so now I will turn on REKA bit, and now obviously the soil moisture sensor is dry. If I press button A to get the reading, this is what will appear to me. This is the reading of the soil moisture sensor once it's dry. There's no water yet. It's appeared to me 723, right? Mine is around 705, 700 plus, I think, when it's dry. Yeah. So it's not constant. Yeah, it's changing. It's vary, right? Yeah, but it's around that range. Okay. Yeah, around that range. Yeah. So let's see. Yeah. So before we move on, I want you to record the reading that you get at the beginning once the soil moisture is dry. Okay. So it's, for me, 720. Okay, so I will record that in my Google Doc over here so I can remember. Okay, so I prepared this to record the readings. Now, once the sensor is dry, I got 720. Okay. Now let's see if we add water to the minimum level, what the reading will appear to me. Okay, this is the sensor. There's no water in here, but I will add it slowly to the container and see what the reading is going to be. Okay, all right. So now I have added water to the minimum level of the soil moisture sensor over here. Okay. Now if I press button A on REKA bit, what do you think the reading will be? You see that? It's around 590, 570, in that range. This is once the soil moisture sensor inserted to the minimum water level. I want to try too. Yeah, what you got, Ms. Chair? What is the number? 575. Okay. Yeah, around that. 500. Around 500 plus. Okay. Yeah. 575. Okay. So let's record that. Okay. Now, once the soil moisture sensor is inserted to the minimum water level, we got around 570. Okay. Now we will be adding more water to the container and see what the reading is going to be. More water to the maximum water level of the
of the sensor over here. Now, if I press button A one more time, I will get this reading, 470. This is once the soil moisture sensor is inserted in a container that is full of water. Yeah, also material got almost the same in that range, 470, right? So let me record that on my screen, 470. Okay, so now we are going to need these values to make the code for the project of the water detection robot. And in a moment you will get the idea. All right? Yeah, maybe just a minute. Can we see the values first, Ahmad? All right, again, yeah. So from here, what can we infer? Okay, maybe this is a good activity for teachers to try with your students. Okay, jadi cikgu-cikgu boleh cubalah aktiviti ini dengan pelajar. Dengan kod tadi yang sangat mudah, just get the reading, then show the reading on the screen kan, and then get them to record their observation. Okay, so buat coding and then get the readings, the observation, and then maybe can get the students to infer what can they see from the values. Apa yang mereka boleh deduksi, yang mereka boleh buat, apa yang dapat mereka perhatikan. Okay, bila kering 700 lebih, bila tambah sikit air 500 lebih, bila maksimum 400 lebih. So what can we infer from here? When it's dry, the value is higher or lower? When it's wet, so from here we can see that the reading, okay, the reading, it gets lower when we add water. Okay, when we add water. So when it's at maximum level, that is less than when it is completely dry. Okay, correct, Ahmad? Yeah, correct. Is my observation correct? Yeah, correct. Yeah. So basically, there's no fixed value, but here we are just showing you a range. Okay, the range. Okay, when you build the project, then the students will need to use their own hardware, get the reading, get the threshold value before they proceed to the next part of the project. Okay? Yes, exactly. All right, so let's move on now and make the code for this project. Okay, so we will start first by dragging the onStart block from the basic category. This one. And on start, we want to show a happy face on the LED matrix of the microbit. So drag this icon and change it to smiley face. Okay? And then we want to initialize the servo position to 0 degree to lower the robot's arm. Okay, so here we have the robot, right? It has an arm, and then we want to tell our program or our code that once there is no water, we want the robot to give us a warning tone, and then the arm should moving to alert us there is no water. So this is why we need a servo motor and change its position. You will get the idea in a moment. Let's just proceed with the code first. So on start, we want to change the servo position to 0 degree to lower the robot arm. And then we will be using forever block to check the status of the soil moisture sensor. Okay, so from here, you can get the forever block. And we will need an if condition block over here. Then from the soil moisture category, we drag this block over here. Okay, so we tell our program
if the soil moisture at pen 2 is less than, let's say, 550, show us yes icon. If the soil moisture sensor has a value less than 550, show us yes icon. Now, what 550 means? If you see this table, you will notice if the value is less than 550, obviously the robot will detect water, right? So in that case, we are telling our program to show a yes icon. If not, if the value is larger than 550, which means it's going to be dry, obviously, we want to tell our program to show us at first no icon. This one, show us no icon. And then play for us a warning tone like the previous project. Move by moving. So we drag this block and change the servo position to 180. Okay, so we want that to happen for 1 second. The robot should raise its arm for 1 second, and then after 1 second the robot should lower its arm. So we will add a delay for 1 second, and then the servo position should go back to 0 degree for 1 second also. Okay, so this is basically our code for this project. As easy as that. Now I will download the code to my microbit and show you guys how we can work with this code. Okay, so now I have downloaded the code. Let me just show you. Here I have the soil moisture sensor, and I have the servo motor. You can follow the circuit diagram in the book to see how the connection goes. Okay, now I will turn on REKA bit, and because the sensor is dry, it's showing me no icon, right? And the servo motor is keep moving. Okay, but if I bring the water over here and insert the sensor, see, there is no more warning tone, and the LED matrix of the microbit show us a yes icon, and the servo motor stopped moving. But if I take it out, see, so this is basically our code for this project. Okay, so now we will show you a step-by-step video on how to make this whole project to look like this. We will show you that in a moment.
That's all for today's tutorial on building a water detection robot. We hope you found it helpful and you are now ready to build your own robot that will alert you when it meets water. If you need assistance or have any questions, please feel free to reach out. We are here to help. Thanks for watching and we will see you in the next video. Keep learning and happy making. Alright, great. So now I have the robot over here. Let me show you a demonstration how it will work. Okay. Alright. So the robot is here. I have connected the soil moisture sensor and I've got the servo motor is connected to the back side of the robot to move the arm. Okay, now I will turn on the REKA bit, and because there's no water detected yet, the robot will be set. All right. Do you see that? It shows no icon. It plays a warning tone, and it raises its arm to say I'm thirsty. Okay, once I put the sensor inside the water, okay, the robot will stop moving. Okay. All right. Once there's water, it will stop moving and it will show a yes icon on the microbit. So yeah, this is basically how you can make the water detection robot. Let me just turn it off. Okay, now we will move to the next part to make an auto plant watering system. Okay, we just put this one away. All right, so that was the first part on making the water level detection robot, and now we will make auto plant watering robot. Okay, so for this project, again, we will be using the soil moisture sensor, but this time we will be using the water pump to pump the water to the soil once it's dry. Okay, so here's the code for this project. Let's make it together, all right? Okay, let me delete all of these blocks. Okay, so at the beginning, we want to tell our code to give us the reading of the soil moisture sensor as we did before once we press button A. So we click here to the logic category and drag this block. And then we say if we press button A on the microbit, show us the reading of the soil moisture sensor. So we will be using these blocks. Oops, sorry, we should use this block. Okay, and change the pen to pen 2. Okay, then we take this block over here and we say if the soil moisture sensor at pen 2 is larger than 650, which means if the reading is larger than 650, that means the soil is kinda dry, right? So in that case, if the reading is high, which means the soil is dry, the first thing we want the program to do is to light up the RGB stick on the REKA bit
this one, because we have the RGB LED stick as a components, and there is built-in RGB LED on the REKA bit board itself. This one, these two at the bottom, labeled with RGB 0 and RGB 1. So we want this LED to light up in red and to show a sad icon on the microbit. And after that, we want the water pump to turn on, to push the water to the soil. Okay, so we click on REKA bit, and under the DC motors section, we drag this block. Here you can choose which motor terminal you are working with. And if you notice this circuit diagram, we will be connecting the water pump to motor 2 terminal. So we change this one to motor 2. And here you can adjust the speed of the water. In my case, I will increase it to 220. And then we tell our program for how long the pump should be working, should be turned on. In my case, I can add a delay, let's say for 5 seconds. And after the 5 seconds, the water pump should stop. Like this. Okay? That's in case the soil is dry. We want the water pump to pump the water to the soil. But if the soil is not dry, it's already moist or wet, we want the RGB pixels on the REKA bit to turn on green, and we want the program to show us a happy icon. Okay, so this is basically our code. If we press button A, we will get the reading of the soil moisture sensor as we did before, and we will have these blocks to make the robot work by itself. Whenever the soil is dry, the water pump will push the water to the soil. If it's moist or wet, the water pump will stop pushing the water. Okay, so let's download it and see how it will look like. I'm downloading the code now to my robot. And I got here the soil. Okay. Oops. Okay. So here I have the soil. Okay, it's dry. I have the water over here. And this is the same robot I have used in the previous project, water detection robot. But this time, we need to add on the water pump, right? We need to add on the water pump. So, where I have put water pump, just give me a second. I will get the water pump. It's a bit far away. Miss Sharon, would you please join in? I will get the water pump. Hello, Yeah. I'm right here. Yeah, the Don't water pump is worry. kind of far away. I will get it. It's okay. Just one Go second. ahead. Yeah. Okay. Jadi while waiting for Ahmad,
to get the pump, nak share tips sedikit lah. Okay, nanti apa yang Ahmad akan buat adalah sambungkan pump, okay, water pump ni pada motor terminal. Okay, jadi bila kita sambung DC motor ke water pump ke terminal DC tu, ada satu yang saya perhatikan lah, common problem yang cikgu-cikgu mungkin face lah. Okay, dia dah sambung, lepas tu dia kata motor tak jalan. Okay, kalau pelajar dah kata cikgu saya dah sambung lah tapi tak jalan, kita kena troubleshoot. Okay, jadi troubleshoot tu first thing yang kita check normally is this. Okay, nampak tak? Di hujung wire ada merah dan hitam, dan di akhir hujung sekali ada bahagian yang dia dah remove penebat. Okay, the insulator is removed. Apa yang kita perlu buat adalah pastikan clamp ni pada terminal, okay, dia pegang bahagian wire yang exposed, okay, bahagian wire yang tak ada penebat. Okay, kadang-kadang pelajar tu dia sambung tapi dia tempat yang dia clamp tu adalah tempat penebat, jadi current tak jalan lah. Jadi kalau dalam situasi begitu memang motor tak akan jalan. Okay, Ahmad is back. Ahmad, Yeah. you Hello. got your pump? I got it. Yeah, I got it. Yeah. So Sorry just about now that. I was just telling the teachers lah, like some of the common feedback that we receive when it comes to DC motor connection. Like the students, they connected the motor and then they say the motor is not working. Okay, so I was highlighting the fact that they need to check and make sure that the terminal, okay, clamp the part of the exposed LED. Yeah. Okay. Yeah. So over to you. All right. So here, I will show you how to connect the water pump to the motor terminal. All right. So I will connect the water pump to terminal. Yeah, to terminal 2. This one over here. Let me just connect the motor first and then show you how it looks like. Okay, we have the red wire first. So this is the same robot. We can use it to make the water detection project, and also we can use it to make the auto plant watering project. Yeah, all you have to do is just replace, or if you keep the servo motor and add the water pump. Okay, so I have connected the water pump and it should look like this. You see it? You just turn it off. Yeah. So I have connected to motor 2. Okay. So now I have the robot. I'll make it lay down like this. I have the soil moisture sensor. Okay. I will insert it in a dry soil over here, and I have a container that is full of water. Okay, I will insert the water pump inside the container, and just for now I will show you how the water pump is working before we take the pipe to the soil. Okay, I will turn on the REKA bit. Okay, let me just test the motor if it's working. Okay, do you see that? Since the soil is dry, all right, the water pump is turned on and it's pushing water.
but I'm just push the water to the water container. If, let's say, I want the water pump to push the water to the soil container. Okay, all right. So now, notice with me, if the soil moisture sensor get wet, the water pump will stop. Okay. Not keep pushing water. Ahmad, the soil moisture sensor is not properly inserted, so maybe it's not getting the right reading. Yeah, it's a different. Yeah. Okay. All right. So yeah. Okay, it's moist. Now it gives us the reading that the soil moisture is already wet, and if it's wet, okay, the water pump will automatically stop. Okay. So yeah, this is how the project works. The soil moisture sensor is already wet, so if it get dry over the time, the water pump will work again to feed the water to the soil container. So yeah, this is basically how the project works. And yeah, the robot actually should stand, but since I don't have much space, so yeah, I'm just showing you while it's laying down. So yeah, that's pretty much regarding the auto plant watering system. Over to you, Ms. Sharon. I hope that was clear to the audience. Yes, I think so. Let me check with our viewers. Hi to all our viewers. Okay, can you respond if it's clear? Maybe you type 1 in the chat. And if you have any questions, please feel free to ask us in the chat, and we will answer your questions one by one. Okay, give us 1 if it's clear, or 2 if you have questions, or if you need any extra explanation. Okay, so okay, let me check. Okay, all clear so far? Clear? Okay. Okay, great. Okay, let me check. Okay, clear. Okay, good. Yay. Okay. Yep. Okay, thank you very much, Ahmad, for going through the projects with us. Thank you for all your effort, for all your hard work, putting together all the projects and the sample code and the tutorial videos especially. Yeah. So to all our viewers, I think we have a few questions just now in the chat. Let me invite Idris to join us. Idris, are you there with us? Okay, Idris. Okay, or maybe I go first. Okay. So there was a question just now about how to purchase the kit using LO. Okay, so allow me to share my screen with you. Okay. I have put together a product catalog for all the kits related to RBT. So Anna, can you kindly share with us in the link in the chat? Okay. So I've put together this catalog. It has all the kits that Citron developed, put together, especially for RBT teachers. Okay, so all these are available online. And just now the question was to get this using School LO. So that is possible. Of course, we accept LO. Okay, so what you need to do is just to send the LO document and reminder, send using post berdaftar, registered mail. We don't want your document to go missing. Okay, so you send it to Citron Technologies at this address in the catalog,
And once we receive, we will process your order and send the kit together with the LO documents stamped and the invoice. So once you receive the kit and the invoice, just make payment to Citron Technologies. You can bank in the check directly and send us the payment slip, or you can also send by post, registered mail, sent to our office at the same address. Okay. And if you need a formal quotation before you purchase the kit, you can request from us. Just send your information, your name, your school address, officer's name, phone number, and a list of the items that you need and the quantity to sales@citron.io by email, or you can WhatsApp to the number provided. Okay, jadi jangan risau kalau perlu apa-apa kit yang berkenaan RBT, boleh rujuk katalog kita. Kita ada sediakan link dalam chat, boleh klik dan buka. Yang ni adalah semua kit yang sekolah-sekolah boleh gunalah untuk subjek RBT tahun 5, tahun 6. Sekiranya perlu sebut harga, boleh hubungi pegawai kami melalui email ataupun WhatsApp ataupun Telegram melalui nombor yang tertera. Okay, ada di dalam katalog juga. Dan untuk pertanyaan lanjut, kita ada semua. Nak WhatsApp ke, Telegram ke, nak Facebook Messenger ke, email, kita memang sedialah membantu. Okay, jadi saya harap yang ini menjawab persoalan cikgu. Dan over to you Idris untuk berkongsi. Bagaimana pula kalau nak beli secara online? Ada offer kan sekarang? Ada. Sekejap. Okay, saya share screen. Online memang kena Idris. Idris expert online. Sekejap. Idris jaga Malaysia. Ini dah lain sikit lah. Dah lama tak buka StreamYard. Lain sikit dia punya share. Saya dah share screen, boleh enablekan tak? Boleh. Okay. So untuk REKA RBT Project Kit ini dia punya product page. Kalau pergi ke main page pun dia ada dekat banner sini, dekat nombor 3 Nombor 3. Kalau nak tengok banner nombor 1 ni pun boleh juga, ada promosi Raspberry Pi. Sekali-sekali lah. Sempat juga ya. Okay. So bila klik pada banner yang ke-3 ini, dia akan terus ke product page REKA RBT Project Kit. So untuk produk ini kita dah launch pada 1 Mac. Okay, 1 Mac, siapa yang follow kita punya social media, kita dah ada kongsikan dekat grup-grup pun, kita dah ada kongsikan lah berkenaan dengan produk ni. And then kita ada tawarkan 20% diskaun untuk harga pengenalan. So diskaun tu sampai hari ni last, daripada 1 Mac sampai hari ni dah 15 hari. Okay, so nampak ni tinggal 12 jam lagi. So cikgu-cikgu ataupun sesiapa yang berminat untuk dapatkan, boleh dapatkanlah secara online. Dan diskaun ini memang untuk online saja, sebab ada cikgu yang tanya juga kalau beli LO boleh dapat diskaun tak. So yang LO tak boleh dapat diskaun lah, harga asal. Cuma kalau cikgu mungkin nak test dulu kit ni, nak beli online, nak beli 1 kit dulu, boleh dapatkan sekarang dengan harga diskaun. So ada 2 variant, satu yang dah siap microbit, satu lagi yang tanpa microbit. Tadi ada lagi saya perasan ada satu soalan tu, dia tanya, boleh tak, ada tak option yang tanpa microbit dan tanpa REKA bit? Nanti Puan Sheryl boleh fikir-fikirkan lah. Kalau boleh ada satu set lagi yang tanpa, maksudnya dia nak gunakan motor, sensor, yang ada dalam kotak tu lah, selain daripada REKA bit. Sebab dia dah ada REKA bit banyak. Yelah, kita ada jual REKA bit set sebelum ni juga. So mungkin sekolah tu dah ada banyak set REKA bit. So dia cadangkan lah sama ada kita boleh buat ke tak. So yang tu nanti saya pass balik pada Puan Sheryl. Okay. Sama ada. Okay, saya kena bincang dengan product team. I rasa kalau tak silap, sekarang kita ada version yang with microbit dengan without microbit. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah yang sudah ada REKA bit, saya rasa boleh teruslah kepada bina projek. Okay, contohnya kalau dah plan nak bina projek yang mana satu, boleh dapatkan semua komponen dari citron.io. Jadi memang di citron.io memang kita complete semua komponen-komponen yang
perlu untuk buat projek inovasi. Jadi yang ada dalam kit ni adalah yang common sebab kita tahu yang mana yang biasa pelajar guna untuk projek. Jadi kita dah masukkan yang common component dalam kit ni. Kalau nak guna dengan komponen-komponen lain, nak buat projek yang lagi canggih ke, memang boleh tambah. Contohnya boleh tambah Wi-Fi module, okay, kalau nak buat projek IoT, okay. Kalau nak tambah modul untuk buat projek yang berkenaan dengan environment semua, memang boleh. Memang senang. Just cari yang ada growth connector. Okay? Jadi ada apa-apa soalan lain tak? Okay, ada soalan. Okay, kalau nak beli asing-asing tak dapat buku. Oh, jangan risau. Buku kita memang kita share. Kita tak kedekut ilmu. Memang di Citron memang kita mau kongsi. Kalau nak buku boleh je download dari online resource hub. Okay? Buku fizikal tu mungkin tak dapat lah, tapi ada soft copy. Jangan risau, soft copy. Boleh download, nak print sendiri pun boleh, tak ada masalah. Oh, yang ni cikgu yang advance ni. Ni nak tanya engineer. Boleh tak dikompatibelkan seperti MakeCode Uno? Maksudnya? Mungkin dia tanya adalah kita panggil macam Arduino compatible kan. Oh. So dia in other words dia macam microbit Citron punya version lah. Rasanya sekarang tak ada ada. Oh, okay. Ya, dapat point dia. Okay. Sekarang kita memang guna yang microbit lah. Yang ni yang ni original. Yang original, yang meluas sebab kita pun gunakan platform microbit. Ya. MakeCode. Okay. Ya. Jadi ada apa-apa soalan lain tak? Encik Ober, Encik Idris, ada apa-apa nak tambah tak sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ini? Mungkin tadi saya nak tambah lagi sikit yang tadi soalan tadi tu, microbit boleh dikompatibelkan. So mungkin saya boleh kongsikan kalau dibandingkan dengan Arduino, microbit ni dia tak open source untuk hardware dia. Ni mungkin agak teknikal sikit lah. Untuk Arduino dia open source, maksudnya kita boleh buat board tapi kita tak boleh duplicate dia punya logo lah. Okay, untuk microbit tak boleh, okay, dia bukan open. Tapi board microbit tu sendiri sebenarnya dah sangat-sangat worth lah. Sebab dia ada banyak dalam tu. Dia punya processor, dia punya sensor, dia punya RF, dia ada wireless dengan banyak features compact dalam satu board yang kecil microbit tu. Memang sangat berbaloi lah. Tak perlu untuk masa sekarang pada kami tak perlu dikompatibelkan lah. Boleh guna saja microbit tu. Cumanya kita bantu untuk mudahkan melalui REKA kita ada beberapa lagi lah expansion board untuk microbit. Kita nak mudahkan lagi untuk kita guna microbit tu. Yeah. Betul. Setuju sangat. Saya pun sangat suka dengan board microbit ni. Dia kecil-kecil ni tapi banyak sangat yang kita boleh main, banyak sangat projek yang kita boleh buat dengan microbit. Lebih-lebih lagi bila dah tambah dengan REKA ni lagi banyak. Okay? Jadi kepada cikgu-cikgu semua yang masih bersama kita, saya sharekan boleh scan QR code yang ni untuk RBT Resource Hub. Okay? Dan seterusnya yang ini adalah untuk Microbit Malaysia. Okay, saya bagi masa sikit, cepat-cepat scan, cepat-cepat masuk dalam grup, jangan tertinggal. Okay, Mr. Ober cuba. Mr. Ober, dapat masuk tak? Is the QR code okay? Okay, kalau tak dapat boleh juga klik link di dalam chat. Boleh masuk je. Boleh ya. Okay, kita masuk ramai-ramai. Kita sama-sama memeriahkan lagi Telegram group ini. Sekiranya cikgu-cikgu ada apa-apa program yang related lah, yang berkaitan dengan microbit, boleh juga berkongsi dalam grup. Kalau ada program, kalau ada pertandingan, kalau ada apa-apa bahan yang cikgu dah sediakan untuk kegunaan kelas dan nak berkongsi dengan komuniti, sangat dialu-alukan. Okay, dalam grup juga ada banyak otai-otai sifu-sifu yang sentiasa berkongsi ya. Okay, Encik Idris salah satu, ada lagi Encik Sukri, ada lagi kita punya cikgu-cikgu dalam grup.
Okay? Apa champion, apa microbit champion dia panggil. Ya. Microbit champion kan? Microbit champion. Ada ramai dekat dalam tu, betul. Semua dah masuk dalam situ. Okay, jadi dalam grup ada kita punya community lead untuk Malaysia, Cikgu Azrul dengan Dr. Ruzlaini, dan kita juga semua microbit champion yang wakil dari Malaysia, microbit champion yang dilantik oleh Microbit Foundation ada dalam grup. Jadi ada apa-apa soalan berkaitan dengan microbit, dengan program, pertandingan, semua ada dalam grup. Jadi memang sebulah semua masuk ramai-ramai. Okay. Jadi akhir sekali sebelum kita mengakhiri sesi, izinkan saya berkongsi attendance link. Jadi kita ada sediakan sijil kehadiran untuk semua peserta, viewer yang bersama kita live pada hari ini. Okay, jadi link ada dalam chat. Boleh juga scan QR. Pastikan isi sebelum kita bagi masa 1 jam lah, 1 jam. Jadi siap isi sebelum pukul 12 dan kita akan hantar sijil ke inbox masing-masing. Okay, dan akhir sekali peringatan last call. Ada 12 jam lagi untuk dapatkan kit RBT Project Kit pada harga launching promo 20%. Banyak tu. Okey, kita tengok. Okey, 12 jam lagi ya. Pastikan anda dapatkan sementara stok ada sebelum pukul 12 malam. Okey, dan sekiranya ada apa-apa soalan lanjut boleh tanya kita dalam Telegram group. Okey. Jadi kita akhiri sesi kita pada pagi ini. Saya masukkan Ahmad sekali. So before we leave, any message, any last word from all our presenters, Ahmad, Idris, Ober, ada apa-apa tak? Ober, your mic. Tak dengar? Tak, tak ada apa. Ingatkan mulut you macam cakap-cakap tadi. Okay, mungkin saya boleh start dululah. First kali, terima kasih pada semua cikgu-cikgu yang join. Yang tak sempat join tu boleh kongsikan juga link YouTube ni ke cikgu-cikgu. Okay, and then cikgu yang mungkin masih peringkat tengah fikir lagi, okay, mungkin nak kena discuss dulu ke apa, tak ada masalah, memang boleh dapatkan semua bahan-bahan ada di product page, semua kita dah ada kongsikan, okay. Dari segi resource hub, lepas tu ada dia punya soft copy buku, kemudian even bahan-bahan apa yang kita gunakan, semua ada dalam tu, jadi cikgu boleh tengok, cikgu boleh bincang dulu, tak ada masalah. Dan cikgu nak beli LO, tak perlu terkejar-kejar untuk promo ni sebab yang LO tu memang tak ada dia akan ikut harga asal lah, harga asal, dan cikgu boleh bila-bila saja boleh contact kami lah. Okay, lagi cepat lagi bagus lah sebab kita nak pastikan ada stok. Okay, terima kasih. Ahmad? Nothing much, but it's my pleasure actually to make all these projects, and I hope the teachers and the students make a full use of it, and hopefully it make the RBT projects easier for them. Yeah, and I'm excited later on to see all the projects that they are going to make in the Telegram group. Share with us, yeah? Yeah, and thank you for joining us today. Thanks a lot. Over, anything? Nothing much. I wish that all the teachers and students to benefit from our online workshop. Okay. Okay, so thank you to Encik Ober, Encik Idris and Ahmad for spending time with us this morning, and special thanks also to all our viewers. I think in our among our viewers, we have teachers, we have parents, we have training centers, we have resellers, we have students, okay, joining us during this school holiday. So thank you for spending time with us. We hope that this session has been beneficial to you, and remember that at Citron, we are all about simplifying digital making so that every child,
every beginner, you can easily take that first step and start your digital making journey. And another thing is that we are here for you. Okay, we are here to journey with you. We have support group for our different products. Just reach out to us. And I think for this digital making, the community is very important. Okay, join in the community, and then keep sharing, and that will keep us going. Okay, we also need you to support us so that we can continue to support all our teachers and all our students, and together we make digital making something that is accessible for all. Okay, so that's all from us. Thank you. Bye bye.